Quadrolegno. The collection Élite Charme. We have deepened the work of reconstruction of the original wood grain of the trunk. That is something which is normally done to doors and furniture. The creation of this product took us 5 years of research and an endless number of tests concerning stability, endurance and design. We managed to obtain a product of very high quality material with 3-4 millimeters of thickness of the noble wood, which we can cut and reconstruct as an open book. Therefore, we book matched it. The production process is extremely rigorous, and clearly it starts on the choice of the trunk. Which can be for sliced veneer or for sewing, and it is connected with the wood type, which means also with the characteristics of the wood spices and the peculiar dimension of its logs. Only then the evaluation of the type of cut can be done. For example, here on the scheme, you can see a type of cut, a cut into quarters, where the trunk is divided in semi-finished products. Each of them is given a number, and it is cut again into smaller sections, which are numbered as well. All this to obtain folders in sequence. A small example. Here we have half trunk, it's a bois de rose, and so to speak we have these pieces of wood which are of spectacular tones. Questi pezzi di legno di tonalità spettacolare. The tones are totally natural and not treated artificially, and these pieces of wood, if you organize them in a sequence, create a continuity of the wood grain. You can notice the starting thickness. Then the material is numbered, trimmed on the edges. It is planed and calibrated until we obtain a folder. The classic folder of the plywood, but with the characteristics of being part of a book-matched series and therefore numbered and part of a set. From here, the slab can be built. Here we have an example of the zebra wood. We can see the continuity of the fiber and how it is reflected in its neighbor section. This design is called book. Here we can see the thickness of the material, and just looking at the section we can figure out that this zebra wood has been cut in a radial manner, therefore the result is lined. The slab is organized into folders. Folders which, let's say, from the point of view stability, are extremely important since their fibers, striped or flamed, their width, the number of folders which compose one slab, make it possible for it to be used both on underfloor heating and also for large format.
qua stiamo parlando In di una fact, dimensione here we are talking about standard standard size 600 600 for 600, 750 for 750 in the 750 square, nel or rettangolare, 750 ma for poi lo vedremo 2050 in the con, rectangular. anche con il video Later we per will quanto see riguarda also in the le video linee, that with regard to the wood la Charme geometries, è the di charm base collection is the per basis tutta una for all a moltitudine poi multitude di, of other di altre collections. collezioni, proprio sfruttando quelli che And sono this i suoi is plus, i suoi thanks punti di to its forza. strong Quindi abbiamo points, detto which l'abbigliatura, are the abbiamo book detto matched quello che è il design, discorso the dello thickness, the spessore noble part. della parte nobile. Le applicazioni The application of possono this essere product can be tranquillamente done both for in flooring and edilizia, paneling. come pavimento, come rivestimento, senza alcun problema There is dal punto di vista absolutely no problem della about the destinazione d'uso, destination of tranne use situazioni except for estreme. extreme Comunque il nostro cases. ufficio tecnico è sempre However, our disponibilissimo per technical affrontare, per department is valutare always available to ogni discuss commessa. and evaluate each order. Il materiale About the material, nastronato viene this placcato slab su is supporto plated ligneo onto a wooden support e and an offset. con un controbilanciato, quindi si tratta di un Therefore, it is made of 3 layers. viene It is also beveled with a abbiamo very quindi un light leggerissimo lateral smusso laterale bevel e viene realizzata una and femmina per made for a l'inserimento tongue della and lamella. groove joint. La posa è The installation is only made by glue. a colla. Il supporto può essere The support diversificato can be a varied seconda depending delle on the situazioni, situation. dove per esempio viene richiesto un prodotto For example, più if a leggero, lighter product is needed, viene then utilizzato un aluminium supporto honeycomb inodorante is d'alluminio, used, come per for esempio una example in a nautico. nautical context. Questo pannello di proposito This non panel l'abbiamo hasn't finito, been finished ma, purposely. proprio per far We vedere wanted to show il you how the supporto honeycomb in support alveolare, is made, because perché in once the realtà poi, product is finished, the una volta border is finito, filled il with bordo internal wood laths. viene riempito con dei listelli interni di legno, per cui l'alveolare So the rimane honeycomb is totally hidden. nascosto, giustamente, in modo tale che non si veda, per poter inserire la lamella, che altrimenti non sarebbe fattibile. Quindi il prodotto The product più is more leggero, light, and per under some certi point versi of view, ancora it più is stabile even di more questo, stable anche than se the però previous one. in questa situazione However, the non è consigliabile paneling utilizzarlo with per riscaldamento aluminium movimento, honeycomb in cannot be ragione used in case of della underfloor resistenza heating because of a problem with heating resistance. Per With quanto regard to riguarda all the le, requests of possible differenti variations, possibilità quindi che si presentano sul mercato, siamo sempre we are a completa always at your disposizione disposal per for any qualsiasi assessment. valutazione. Anzi, Actually, we would esortiamo like to encourage i whoever is tecnici a studying the project from a technical point of view to contact us and compare and evaluate with us the different possibilities, le varie situazioni, in modo tale da fare sempre un qualcosa so that we che can sia create together a project which is best both from an aesthetic point of view and a technical point of view. The same applies also to the later stages of installation. Desidero mettere in evidenza ora la Now I would spettacolarità like to point out the del legno, spectacular della nature natura of the wood, nel suo fascino. its E, nature per and esempio, its se charm. guardiamo questo pannello di olmo americano, For example, if we possiamo look at vedere this come elm, questa this American elm, ricostruzione we can see how the naturale reconstruction of the della natural natura, grain, di questo disegno cattedrale, this con cathedral queste sue design, fiamme, these meravigliose wonderful che flames con and the poi final la brushing give a spazzolatura che viene unique eseguita, three-dimensional sulla effect. superficie, gli danno un effetto tridimensionale veramente unico, mantenendo una Still decorazione comunque keeping a elegante, very elegant assolutamente design, elegante. charming. E adesso proviamo a guardare insieme altre specie legnose. Adesso Now we try to look alcune together delle to tante che other abbiamo- wood che abbiamo in spices. gamma. I take some of the many which we have in range. L'ebano macassar con The Makassar ebony, questo suo gioco di the Makassar with its di game of venature black, nere, marroni, brown, warm, reddish rossicce veins, calde. Oppure se or prendiamo this questo qua, rosewood che è il santos, Palisandro Santos, which is a notorious quindi South American un legno wood, sudamericano noto, di cui ne apprezziamo with its la precious preziosità grain. della venatura.
Poi abbiamo Then we have the Alessandro Indian India, rosewood, anche extremely lui delicate in estremamente tone and color. delicato nei toni, nei colori. Abbiamo poi Then there is a more un neutral because of the gioco, se fibers, volete, più but extremely enriching neutro game. per via della fibra, ma estremamente valorizzante It dell'amaranto, is one of the per il suo purple colore, art. per quello che ci You have trasmette. to consider now Consideriamo that the che, woods i oxidize. legni si ossidano, quindi quello che noi vediamo è sempre What we il colore see del is legno always the color che, of the wood, which is è then poi always evolving. costantemente in fase evolutiva, per cui sono tonalità Therefore, che nel its tempo shades and tones in ci fanno time apprezzare become ancora more di più, interesting and make us in appreciate quanto them even more. non è mai una visione statica, Because è there una is visione never a che, static view, che but the cresce, vision keeps che growing cresce, and che ci leads porta us ad to amare love a un natural material naturale like come this, questo che which lives over time. vive col tempo, si adatta, It si adapts adegua and it col adjusts tempo. over time. Abbiamo poi un effetto Then we have an vinato, extremely rich estremamente grain, ricco, dove where the vengono lightest messe in parts are evidenza highlighted on queste this parti reddish-black chiare background. su questo sfondo rossiccio nero e la storia di questo The story of this di questo sample campione is that it was a è prototype, stato un prototipo, una prova che an abbiamo attempt to eseguito match the floor to per the un furniture cliente for a client. che desiderava avere un pavimento in abbinamento Obviously, the con thickness i had mobili. to be, Chiaramente lo spessore since it doveva was essere, going on the dando floor, pavimento, balanced, adeguato, e così, so it e happened. così è stato. Quindi facciamo dei lavori Therefore, as you can see, personalizzati we con do legni custom jobs, also with woods which are not traditionally al used di in fuori flooring. del modo tradizionale dei pavimenti. The La procedure, procedura, in per un discorso fairness, di is correttezza, that before prima di attempting to do something, intervenire, we get ci si information, informa, si we valuta, si estimate, we contattano i contact nostri our partners, collaboratori, external partner esterni, partners, per capire to understand la the fattibilità, per feasibility, capire to understand se if il the legno è food idoneo o is meno suitable or all'utilizzo not pavimento to be o a used on a rivestimento, floor cosa si può or as fare a o cosa non si painter. può fare, la What we can reperibilità, do, what we cannot per do, cui the ogni commessa availability of è, the material. è una sfida, una So bellissima every sfida job is che, a challenge, a ci beautiful piace challenge which sempre we affrontare. always like to deal Allora, with. guardando questo, So looking at this walnut, European walnut, in questa in this dimension 750 for 2050, we really see the game of the natural grain inside the trunk il gioco della venatura naturale come era in all'interno all del its tronco, sequence, in questa sequenza, in and questi these punti peaks che, which follow a seguono decreasing trend. un andamento decrescente. Questo proprio è dovuto This a is questa precisely due to its ricostruzione a thick libro book del reconstruction. segato di elevato spessore. E qua vediamo quello che And here we can see what we call open spot composition, which takes inspiration from the word of marble, that is, the continuity of the vein from one element to the other. It is like for marble, the block is taken, sectioned into slabs. They are numbered and then they are cut in smaller pieces which are numbered as well. The same thing we do with wood. So we have the trunk, we section it into planks, they are further cut into folders which are numbered, and therefore we can have continuity in the grain in terms of width and in terms of length. The length is related to the type of wood, so it can vary into 3 meters, 4 meters, 5 meters, it all depends on the kind of wood. And then we have these gaps, which are highlighted by the square format. This transition of decoration from one element to another continues and develops.
cartacea per poter marcare If you want to read documents about the collection Élite Charme from Quadrolegno, Élite Charme, abbiamo quello che è il catalogo you can generale. download the catalog, che the potete general anche scaricare catalog which you can find on our dal nostro website sito www.quadrolegno.it, dove mettiamo in evidenza where we underline the quello quality che è of book-matched wood, il discorso pigliatura, the composizione, open macchia spot aperta, composition, e and the il cubed discorso partition. casellario. Casellario, anche qua With ci cubed rifacciamo un po' a partition, quello we che è il get mondo once again del inspiration marmo, from the world of ovvero, marble. si parla dal The principio concept is to una start from a stanza, un room, a locale, place, un ambiente, an area, di cutting a different frazionarlo geometrical in elements of wood, differenti in this elementi, case, geometrici, lignei in questo caso, di vario formato, of different di differenti format, dimensioni, e various poi sizes, numerarli. and then number them. Questo per poter dare This way we can give una a sequence. sequenza, si può dire, One could say a un quote, rivestire, un tassellare il piano orizzontale and combine the in modo tale horizontal da, plane, so to giocare play con with the quello che è grains, la venatura, quello the che è il direction of the discorso grains, by della turning the direzione piece, della venatura girando il pezzo secondo quello depending che on what one wants si to desidera. obtain. Quindi assoluta There is a total libertà di freedom movimento from the point dal of punto di view of the vista, design, progettuale, libertà dal punto di freedom also vista from the point of view of finishing and surface delle manufacturing, finiture e della lavorazione superficiale, perché come potrete because notare as you can see dal from the catalogo, catalog, a livello di usually on the di surface a superficie, brushing is done. la standard è quella di una spazzolatura, in modo tale da dare profondità, da dare un po' di So to give a little depth, di sapore, a little anche bit di of piacere, taste, se volete, a livello exactly proprio, for the tactile tattile, pleasure, per to camminarci walk on the sopra floor con, with a complete freedom of con movement. assoluta libertà di movimento, e dal punto di vista And from the della point of view finitura of the finishing, personalizzabili, it is completely senza problemi. customizable. Dal punto di vista della produzione standard si lavora con Point of view of oli the a standard dessiccazione production, naturale, we work oppure with natural olio drying retanici, oils, or with oppure si lavora urethane, con or we can pattine. work with Noi ne patinas, abbiamo un buon numero in of gamma, which we have a o good altrimenti selection, le possiamo tranquillamente but we can also very personalizzare. easily customize. Come si può vedere in questa mazzetta che noi As you can see in the swatch box, which we utilizziamo, use and forniamo which we provide to ai experts professionisti, alla rete vendita che ci segue a and to livello the nazionale sales e network internazionale, that follows us sono on national tutte and le specie international legnose con level. cui, There are operiamo all a the livello types standard. of wood which Si we possono vedere, operate as toccare, standard. quindi anche le finiture You can e see and touch the la, finishing, and lavorazione, therefore la also the spazzolatura, processing, e anche brushing, and even the le pattine. patina. Il supporto The che support noi which we abbiamo have messo è il added supporto, is in PVC, diciamo così, in PVC leggero, per rendere la mazzetta so to keep the white quite light and easy to transport in your hands or in your bag. Però Everything tutto il else, resto è however, assolutamente realistico. is È esattamente absolutely come si presenta il realistic materiale about the per lo thickness, the spessore, finishing, per il the sapore, per la patina, patina the e flavor, per quello che è la and the nature natura of del the materiale. material.